So good morning all of you. Good morning Jyoti and Punjabio. Good morning. So आज 14 अगस्त का दिन है. 15 अगस्त तो एक दिन पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਹਿੰਦ. So what are we going to do today? मैराथन लेके आए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਅੱਜ ਵੀ है और कल भी है. दोनों दिन ਤੁਹਾਨੂੰ मैराथन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ. Total around 16 classes, 16 classes we are going to give you, that too free. Okay. So Independence Day Marathon 14th and 15th August, 14 and 15th August, आज और कल थोड़े लिए मैराथन लेके आए हैं. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ हैं इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ we are going to do Indian Polity MCQs. So Polity ਦੇ MCQs ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ. Polity ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PPSC ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PPSC ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ या फिर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की तुसी तैयारी कर रहे हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. सो डू नॉट मिस एनीथिंग. बिलीव मी, जे असी सपोज करो 5 क्वेश्चन करते हैं तब 5 क्वेश्चन इस क्लास तुसी तैयार नहीं करोगे. You will end up learning multiple topics in that one question. That is how we are going to prepare. So PPSC Cooperative Inspector दे ਲਈ आज मैराथन असी रन कर रहे हैं. Indian Polity MCQs we are going to do. So this is the schedule of our marathon. We are here. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ. ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ. ਆਲਰਾਈਟ, ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖੋ ਜੀ. ਸੋ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 12 1 2 3 4 5 6 ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ. we'll learn different topics. Total 16 classes. So 16 classes are there for you, that too free of cost. So multiple topics you'll be learning. Topics are also mentioned. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਔਰ and you can save. Okay. So see, the test series which we are offering, total 62 tests ਤੁਹਾਨੂੰ offer ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. And this is the schedule of the test. See, history 6, economy 6, polity 6, science and tech 3. And the best thing is current affairs they separately 8 test ਨੇ. Current affairs they separately 8 test ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. Quant and reasoning and current affairs. All right. And then full test, 12 full test. So there will be no chance कि तुसी किथे गलती खा जाओगे. And one important thing, test series बथेरियां मिलणगीਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Alright, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ एंड ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਟੈਸਟ ਦੀ. ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ. ਬਟ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ that is more important. Okay, so our test series is aligned that way only. Okay ji. And see this PPSC Cooperative Inspector course plus test series. So if you apply code LP Abhinav, straight away ਤੁਹਾਨੂੰ 30% discount ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. If we talk about the Punjab Police Sub Inspector course and test series for 3000 only. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ LP Abhinav ਤਾਂ 30% ਤੁਹਾਨੂੰ straight discount ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2100 ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ. Only 2100. So 2100 च कोर्स भी ते टेस्ट सीरीज भी. सप्लाई कोड LP Abhinav, लेकिन सिर्फ कोड लाओगे ता. हाँ जी, गुड. दे देंगे जी, लंच ब्रेक भी दे देंगे और आपको लंच भी प्रोवाइड करा देंगे. और बताओ. So okay जी, चलो. So this is core batch. Again, one batch, many jobs. Go for this batch and attend as many classes as you want. Go for the code LP Abhinav, again 30% off. So शुरू करते हैं आज की class. Let us begin. Which one of the following powers of the Supreme Court is also conferred on a High Court? इन्ना जो केड़ी ऐसी पावर है जेडी Supreme Court ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है, it is also conferred on a High Court. मतलब common power जेडी वो share कर दें. Very important. Very important. Advisory power, power of doing complete justice in any cause or matter pending before the court. So this is very general. लेकिन जब ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछा जा रहा है ਉਹਦਾ ਕੋਈ पर्पस है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ मतलब है, you have to get that. तीजा ऑप्शन देखो, power of court of record, and then power to allow refuse special leave petition. So see this special leave petition ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, special leave petition is actually with the Supreme Court. So ਜਿਹੜੀ leave granted, leave not granted. हाँ जी guys. So Radhika is saying court of record, Sachin is saying C, Avneet is saying C, Geet Girdhar is saying C. Okay, so the right answer to the question is
पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. नाउ यू शुड नो व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. देखो साडे लोअर कोर्ट्स हैं, सैशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. दैट मीन्स ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ they are recorded for the future reference. let's say ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, let's say ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਕਾਰਡਡ. ਸੋ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ. I hope you got the point. Okay, good. So right answer is C, court of record. Remember this, court of record. लेकिन court of record सिर्फ supreme court है ते high court है and not lower courts. All right. Next, which one of the following statements about the Supreme Court is not correct? इना जो केडी statement about Supreme Court which is not correct? Under Article 129 and 144 of the Constitution of India, the Supreme Court has been vested with powers to punish contempt of court. Contempt of court मतलब court ने थानू कुछ किया तुसी उन्हां दी गल नहीं मन्नी. That is what is contempt of court. The Supreme Court has been vested with advisory jurisdiction. Second, third, the Supreme Court may refuse to provide opinion to President if so asked in certain circumstances. Yes, this is okay, but the question is not correct. Law declared by Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. Okay, that is also fine. हाँ जी, हाँ जी guys, what is the right answer? What is the right answer, guys? So Geet Girdhar is saying A. I'm expecting answer. Sahil is saying A. Radhika is saying A. Anyone other than A? A. मैं देखिए वैसे what is happening? मैंने लगता है पेड़ चल रहा जी. A is incorrect. Okay guys. So हुन जे तुसी किया है A is incorrect, मैं मान जाऊंगा that you knew the right answer if you will tell me what is wrong with the A. ऐना थोन दसता मैं भी कि A is the wrong, that means statement is wrong and the correct answer as per the question is A. But now tell me why this is wrong. You need to tell me the reason why this is wrong. So Raki is saying Article 129 is court of record. That is right. What's next? Again, Jyoti is saying मेरा तुक्का है. Court of record 129. तो वही तो गल हो रही है. अगे one more important part. So see, court of record दी गल ठीक है थोड़ी. And then article जेड़ा 144 है ना, it is 142. It is 142. All right जी, which calls for contempt. And जे तुसी high court दी गल करो contempt दी, then it is article 215. Remember this. ये points remember याद रखियो तुसी. जिक्र नहीं हुंदा इना points दा ज़्यादातर, लेकिन जब question फस देना इदा दे तां आही points ने जेड़े थानू अगे लेके जांदे. Okay जी. Okay. Good. Next. Who can be appointed as judge of Supreme Court? Supreme Court da judge कौन appoint hunda? An advocate who has practiced for at least 10 years in any court. देखो जब गल आंदी है 10 years दी, उदों बंदा सोचता है अच्छा हाँ गल तां ठीक है, बट हफड़ा दफड़ी तुसी आंसर नहीं लिखने. All right. Just remember this. कि 10 years in any court, this is something you need to ponder upon. ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. A judge of a high court for at least 3 years. A judge of a high court for at least 3 years. ਇਹ 3 years ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. Next, a distinguished jurist in the opinion of the President of India. All right. देखो मेरे तो पहला भी तुसी जवाब दे रहे हो थड़ा, which is good. That means you are going at the right place and at the right class and at the right institute. ये भी गल याद रखियो. So ਅਸੀਂ थोड़ी तैयारी करा रहे हैं for a reason is that even if you clear any job, I don't say strive कि तुसी बहुत बड़ी नौकरी ले रहे हो, but at least secure your future. Go for one job. Once you get that job, उस तो बाद थोड़ी motivation up हो जाएगी. And जब थोड़ी motivation up होएगी तो तुसी अपने aspirations को fulfill करने लिए लगे रहोगे आगे. All right. So see, that's right. So right answer is a distinguished jurist in the opinion of the President of India. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲੱਗਣ ਲਈ
You have to be a judge in the High Court for at least 5 years. 5 years, not 3 years. पहली तो गल इतनी छोटी गलत हो जाती है. दूजी, an advocate who has practiced for 10 years. 10 years not in any court, but in High Court. Tija, a distinguished jurist in the opinion of the President of India. So you need to keep these things in mind, all right? So right answer is C. Next. Who among the following fixes the date of election of the Speaker of the Lok Sabha? Lok Sabha de Speaker de elections the date कौन fix करता जी? Is it President? Is it Minister of Parliamentary Affairs? या Secretary General of Lok Sabha? या Deputy Speaker of Lok Sabha? कौन करता जी? हाँ जी guys. I have thrown this question. कौन करता है? What is the right answer? Who amongst the following fixes the date of election? देखो, we have a speaker. लोक सभा च साडे कोल की हुंदा है? स्पीकर हुंदा है. स्पीकर की करदा है? प्रोसीडिंग्स नू कंडक्ट करवांदा है. What is speaker? He is going to preside over the meetings of the Lok Sabha. ते he will actually decorum of the house ਨੂੰ maintain ਕਰਨ ਲਈ speaker ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Now the question is कि speaker ਨੂੰ elect कौन करदा है? Okay, that is also fine. कि president है जी जेड़ा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ elections ਦੀ date है वो president fix करदा. So speaker is elected amongst the members of the Lok Sabha. Remember this, speaker is an elected figure, elected amongst the members of the Lok Sabha, okay, and the election date is decided by president. Remember this. And one question for you, one more question for you, कि जद speaker नहीं ਹੁੰਦਾ, that means हले elect ही नहीं होया, उस तो पहला ਜਿਹੜਾ proceedings conduct ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ oath ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ members ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? What do we call that? What do we call that? ਹਾਂਜੀ guys, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? I think you guys know this answer. Guys, please be fast. Rolly is saying pro tem. Very important. Very, very important. Pro tem speaker. Pro tem speaker. This is the important question ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ pro tem ਦੇ ਉੱਤੇ. So pro tem speaker ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. Usually he is the senior most member. Senior most member ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Pro tem speaker. Got the point or not? So this is important. Pro tem speaker. All right. और उस तो बाद ये oath भी pro tem speaker ही दवांदा members ਨੂੰ. ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखने की लोड़ है. All right जी. So we have done speaker. Speaker preside कर रहे हैं. अच्छा, tell me, joint sitting ਜਿਹੜੀ ਹੈ, joint sitting ਨੂੰ कौन call करता है? Who calls for the joint sitting? This is important for you. Joint sitting. देखो जब ordinary bill ਦੇ circumstance ਦੇ ਵਿੱਚ, so I am going to throw a quiz. जितनी fast ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ, that will be good for you. Okay, I'll just throw a quiz. Okay, let me first throw the quiz. Joint sitting ਨੂੰ ਕੌਣ call ਕਰਦਾ ਹੈ? Okay, joint sitting ਨੂੰ preside ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਲਦੀ, joint sitting ਨੂੰ preside ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? Next, joint sitting is available in case of money bill. True or false? True or false? Next, joint sitting is available in case of constitutional amendment bill. True or false? Next, joint sitting is available in case of ordinary bills. True or false? True or false? While having joint sitting, special majority is needed. True or false? To pass the bill in joint sitting ordinary bill, special majority is needed. True or false? Okay, good. I want to see other kids also. मैं सिर्फ LaunchPadians नहीं देखना चाहता. I want to see other kids also. Good, Sachin. Manish, good. Himanshu, good. Yashu, good. Geet, good. Very good. Shabash. चलो. Listen to me now. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ right answer we have done this. Okay. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ joint sitting कौन call करता है? President call करता है. Okay. Preside कौन करता है? Speaker ਉਹਨੂੰ preside करता है. Joint sitting is available in case of ordinary bills and in case of some financial bills. ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. Constitutional amendment bill ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ there is no provision of joint sitting. ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ separately bill ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Next, in case of money bill,
मनी बिल लोक सभा की पावर ज्यादा है तां करके उत्थे ज्वाइंट सिटिंग नहीं हुंदी है, दैट मीन्स बिल पास हुंदा ही हुंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास नहीं होगा, इट विल लैप्स, ओके। एंड ज्वाइंट सिटिंग ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ओके जी, ओके फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा एक और गल पूछा थानू, जेड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर एज वेल एज बाय अ मिनिस्टर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल can be introduced by private member as well as minister, true or false? jaldi guys, jaldi, true or false? Why you are not speaking? jawab kyun nahi de rahe ho? Constitutional amendment bill can be introduced both by minister as well as by private member, remember this, okay? Next question for you, Constitution Amendment Bill can be introduced by state legislature as well as by parliament, true or false? True or false? Third question for you, Constitutional Amendment Bill before introduction needs to be recommended by the president, true or false? True or false? So understand now, Constitutional Amendment Bill ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ Constitutional Amendment Bill ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ ਟੂ ਅਮੈਂਡ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਓਕੇ। अमेजिंग अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, यू गाइस आर अमेजिंग। चलिए आगे, ओके नेक्स्ट, बहुत हो गए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लेट अस कम बैक टू द टेक्स्ट। Which one of the following statement with regard to directive principles of state policy is not correct? Directive principles of state policy की हुंदा जी? These are the directions which are given to the state which needs to be kept in mind while formulating the policies, taking decisions and making laws. So directive principles की ने एक तरह की directions हैं जिहड़ी state ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ कि जद भी तुसी law बनाओगे, जद भी तुसी कोई decisions लओगे, policy बनाओगे ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਸ਼ੀਓ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਪਲੱਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਓਕੇ ਜੀ। So which regard to fundamental right which is not correct? इन्हां जो केड़ा correct नहीं है? They are not enforceable in a court of law, that is right, they are not enforceable. They can be related to social and economic justice, ठीक है, they can be related to giving free legal aid, okay। So what is the directive principles? दसोगे what is the directive principles? Giving free legal aid, free legal aid, ये भी दसो फिर, मजा तां है गल दा। लो सर लो, साइड हो जाने क्वेश्चन पढ़ के, होर सेवा दसो। Fine, got the point. So see, 39 Vadae is talking about giving free legal aid. Okay, let me first explain you one thing. They can override all fundamental rights. No, directive principles of state policy ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਸਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ? ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ are two wheels of the same chariot. Indian Constitution is founded on the bedrock. Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and directive principles of the state policy. Giving supremacy to one over the other would harm the doctrine of harmonious construction. Okay, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। एक्चुअली ये एक रथ दे दो पहिए ने,
ਇੱਕ ਵੀ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਰੱਥ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ ਤੇ ਰੱਥ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन जय हिंद ਅੱਜ इंडिपेंडेंस डे तो एक दिन पहला ओके सो अंडरस्टैंड दिस ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਰਹੂਗੀ ਬਟ देयर आर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 39B ਐਂਡ 39C ਓਕੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੋਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਧਿਕਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ Minerva Mills good, Sachin good, very good, shabash. You guys are really amazing. चलिए आगे. So I hope directive principles of state policy is clear. अच्छा एक question again, throwing one question to you. Directive principles of state policy ਜਿਹੜੇ हैं ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ country ਤੋਂ adopt ਕੀਤੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ British India ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ resemble ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ directive principles of state policy ਨਾਲ? Hint ਨਾਲ throw ਕਰ ਦੇਣਾ Government of India Act 1935 ਦੇ regard ਚ. Okay. Go it fast. Going it fast, very fast. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗਾਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ that was from Irish constitution guys so this is not correct okay next the electoral college for electing the president of India does not include which of the following the electoral college for electing the president of India does not include which of the following president देखो साडा की है elected head he is elected one so जिथे elections हो जान head of the state president की है जी head of state important point दस रहे हैं जी for those of you who are new those of you who are attending our sessions regularly उन्होंने तो मैं बहुत बार explain कर चुके हैं but those of you who are new understand this president जेड़ा है वो head of state है not head of government हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है हेड ऑफ गवर्नमेंट साडा है प्रधानमंत्री सो प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डी ज्योरे हेड आल्सो एंड ਜਿਹੜਾ प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डी फैक्टो हेड रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट ओके गॉट द पॉइंट और नॉट oh जे थक गए तो चाह चू पीजिए चाह कौन कौन मांग रहे जी जेड़े जेड़े चाह मांग रहे ने वो आप बना लियो तो एक सानू भी कोरियर करा दियो असी भी पी लेंगे नाल ठीक है जी तो जेड़े चू मांगते पे हैं वो चुपचाप मुंह ते उंगल रख के बह जाओ तो इधर वाल इस वाल ध्यान दियो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग सो यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर इज के देखो प्रेसिडेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ plus elected members of state legislative assemblies and then elected members of state legislative assemblies of Delhi plus Puducherry so ਇਹਦੇ ਚ odd one out ਕਿਹੜਾ ਹੈ legislative councils so what is the right answer as per the question ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ included ਹੈ it is C which is 3 all members of legislative council of the state is that fine okay emergency provisions in Indian constitution has been taken from emergency provisions in the Indian constitution has been taken from ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ emergency provision जब ਅਸੀਂ emergency provisions ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 352 ਦੀ 356 ਦੀ 360 ਦੀ so we are talking about this so emergency provisions in Indian constitution has been taken from important question for you guys ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ 1935 okay government of India act 1935 एक और question suspension of fundamental rights during emergency suspension of fundamental rights during emergency
दैट्स राइट, जर्मनी। ओके फाइन जी, जर्मनी तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट, which one of the following powers has not been conferred on the president of India? Not been conferred, has been conferred nahi, not been conferred। हाँ जी, हाँ जी guys, what is the right answer? Appointment of prime minister, decide at his or her discretion any question regarding disqualification of members of the parliament, to grant pardon to the person who has been punished by court martial, या फिर to remove a judge of the high court, to remove the judge of the high court। What is the right answer guys? What do you think is the right answer? So see, why? If you are saying B is the right answer as per the question, that this is the power which has not been conferred on the president, then why are you saying so? क्यों कह रहे हो तुसी? No guys, I need answer from you, like it should be something कि थोनू पता होवे। We are not here to do the questions कि आ क्वेश्चन है जी, right answer is this, आ क्वेश्चन है जी, right answer is this। No, it is knowledge। MCQs या टेस्ट सीरीज का मकसद यही होता है कि तुसी 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, तुसी आइडली 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 100 क्वेश्चन सॉल्व करके। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपिक्स। सो वेरी गुड, KRN, बट KRN तुसी भी कंप्लीटली सही नहीं कह रहे। या सचिन इज सेइंग द करेक्ट आंसर, सचिन इज सेइंग द correct answer that president decides disqualification but it is not his discretion। discretion नहीं है, though he is deciding but it is not the discretion। remember this, discretion नहीं है। if you say sir discretion क्यों नहीं है, then he has to consult, that means to decide for the disqualification president has to consult election commission। इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ कंसल्ट करके फिर वो एक्शन ले सकता है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। सो देयरफॉर आई ऑलवेज इंसिस्ट कि स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा होगा, उन्हें ज्यादा थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देयरफॉर वी आर ऑफरिंग दैट टेस्ट सीरीज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस टू यू, गो फॉर दैट। ओके, so which one of the following statements with regard to censure motion is not correct? Which one of the following statements with regard to censure motion is not correct? censure motion, एक होता है censure motion तो बहुत होते हैं, लेकिन these are some important motion। no confidence motion, parliamentary form of government की होता है that the legislature should have the confidence, legislature ਨੂੰ confidence होना चाहिए किहदे उत्ते, confidence over executive। जे confidence नहीं है तो executive should go। So Sukhmeen Chahal is saying, पिछला क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दियो, कर देना जी। लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ देखो ਜਿਹਦਾ डिफेक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ डिफेक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ, रिमेंबर दिस, डिफेक्शन ਦੇ क्वेश्चन ਨੂੰ डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। एक ਹੁੰਦਾ डिसक्वालीफिकेशन कि बंदे ਨੂੰ डिसक्वालीफाई कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ डिसक्वालीफाई करता बिकॉज ਉਹ कंडीशंस फुलफिल नहीं कर ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ਉਹ प्रेजिडेंट डील करता, प्रेजिडेंट डील करता, बट दैट टू इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इत्थे लिखिया होया सीगा हिज डिस्क्रिशन, इलेक्शन कमीशन का जिक्र नहीं सी, प्लस लिखिया सी अपनी डिस्क्रिशन। देयरफॉर ये क्वेश्चन वाज रॉन्ग, जे इत्थे इलेक्शन कमीशन लिखिया होंदा फिर करेक्ट सी। दैट मींस इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन प्लस प्रेजिडेंट दोनों फिर डिसाइड करते हैं किदा डिस्क्वालीफिकेशन। नाउ इज दैट क्लियर टू यू? सुखमीन क्लियर है दोनों? लो साइड हो गई जी। So censure motion, a leave of the house is not required। censure motion की होता है शर्मिंदा करना, मिनिस्टर ਨੂੰ कहना कि you have done this, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। मतलब point is motion pass ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ it can be passed against the entire council of minister, group of minister ਜਾਂ ਫਿਰ individual minister ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ
किता जा सकता। ओके, सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज के जेड़ा करेक्ट नहीं है, लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट, नो। ओके, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स, द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। जेड़ा सोशल जस्टिस है, व्हाट डज दैट मीन? मैं पिछे हो गया जी, हुण फिर तुसीं मैनूं कहोगे सर मोरे आ जांदे हो, हुण सर पिछे हो गए ने, जवाब आना चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब की है? इक्वल ट्रीटमेंट टू बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इक्वल ट्रीटमेंट सारा नाल बराबर रखो, सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन दे विच, मतलब इक्वालिटी इन प्रोपोर्शन। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, हरेक इंडिविजुअल ਨੂੰ इररिस्पेक्टिव ऑफ अमीर है गरीब है ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੀ transcendented to recognize special needs, so equality of treatment to be transcendented to recognize special needs, ਉਹਨਾਂ ਦੀ special needs ਨੂੰ recognize ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ special needs fulfill ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। so social justice ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? so Radhika is 1 2 देखो ਇਹ conceptual questions ਨੇ, so I think ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। okay, so these are conceptual questions, social justice, equality, liberty, and then positive secularism, negative secularism, and then fundamental rights, limitation, directive principles of state policy, positive instructions, negative instructions, ये सारे conceptual questions हैं। so जेडे conceptual questions होंदे ने, इहदे लई तुहानू concept दी clarity होना बहुत जरूरी है, so always work on your concepts। okay, so the idea of social justice requires what? so right answer to the question is 1 2 3, that means कि जे सोसाइटी दे विच जस्टिस लियाना तां सिर्फ लोगां नूं बराबर रख के तुसीं जस्टिस नहीं लिया सकदे। what you need to do, you need to give them preferential treatment, you have to discriminate। let's say एक बंदा A है, एक बंदा B है, okay, हुण A बहुत पिछड़िया है, suppose करो he belongs to scheduled caste category, okay, he has a category which is scheduled caste और scheduled tribe, दोनों चो कोई भी ले लो, या फिर OBC other backward class, so you take it anyway। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਲਿਆਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, what you need to do, you have to discriminate the journal one, you have to discriminate the journal one with this one। और ਜਿਹੜੀ डिस्क्रिमिनेशन होगी वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगी, और ਜਿਹੜੀ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगी ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ। so that is something which talks about the social justice। so 1 2 3 right answer। so as per the provision of the Constitution of India, which one of the following is correct? Constitution ਦੇ provision ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ correct ਹੈ। only parliament has power to legislate over a subject under concurrent list। concurrent list, so ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੀ 3 ਲਿਸਟਸ ਦਾ? as per the provision of the Constitution of India, which one of the following is correct? only parliament has the power to legislate over a subject under concurrent list, both parliament and state legislatures have the power to legislate over a subject under concurrent list, a legislation made under the concurrent list by the parliament should be ratified by half of the state legislatures so as to become a law of the country, only state legislatures are empowered to make laws under concurrent list। what is the right answer? so see guys, right answer to the question is B, is correct। so both parliament and state legislatures have the power to legislate over a subject under concurrent list। so concurrent list तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड देन कॉन्करेंट। ਜਿਹੜੀ कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों लॉ मेकिंग कर सकते हैं, यूनियन भी कर सकती है तो स्टेट भी कर सकती है, लेकिन ਜਿਹੜੀ यूनियन लिस्ट है तो यूनियन, ਜਿਹੜੀ स्टेट है तो स्टेट। ओके, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्करेंट लिस्ट व्हाट विल हैपन? लॉ ऑफ यूनियन विल प्रिवेल। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰਸ, ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰਸ। ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ?
ब्रिटिश इंडिया दे विच रेजिडरी पावर किहदे कोल हुंदी सी? सो रेजिडरी पावर इज विद सेंटर राइट नाउ. ब्रिटिश इंडिया दे टाइम ते रेजिडरी पावर वाज विद गवर्नर जनरल. ओके जी, आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाइस. नेक्स्ट, which writ is issued by a high court or supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing? इन्हां चों किहड़ी रिट ऐसी है जी जिहड़ी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, कादे वास्ते? कंपैल करता है अथॉरिटी नूं कि काका तू एक ड्यूटी परफॉर्म कर, ये तेरे परफॉर्म करने वाली ड्यूटी है, तुसीं क्यों नहीं परफॉर्म करते? सो इट इज एक्चुअली कमांडिंग. सो द कोर्ट इज कमांडिंग the authority to perform the duty which it is not performing. What is the correct answer? That's right, it is mandamus. That means we command you to perform this duty which you are not doing. Okay ji? So chat ch likho quo warranto da matlab bhi likho. What is quo warranto? You guys should tell me. सरशरारी ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ. ਸਰਸ਼ਰਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? हेबियस कॉर्पस ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ. ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਨ ਦ ਚੈਟ ਬਾਕਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ. ਓਕੇ, ਸੋ ਸੀ ਮੈਂਡਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ought to you, you should be performing that and you are not performing. Okay, so in that office, so public office ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ usurp ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟ ਫਾਈਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗਾ that by what authority you are sitting on that office. Okay, habeas corpus ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ to produce the body of. That means ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਲ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ. what will happen? ਕੋਰਟ will issue writ habeas corpus to produce the body of. ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਕਿਉਂ? ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ right to life and personal liberty. Okay, so habeas corpus to present the body of, by what authority? That's right, quo warranto. Right, no unique kinger, आपका आंसर गलत है. गीत को by what authority? Sachin, to be certified certiorari. That's right, that's right. Okay, great, fine. Chalo next. Which of the following statements regarding promulgation of ordinance is or are correct? Promulgation of ordinance, ordinance की गल हो रही है. President can promulgate ordinance which are of temporary duration. देखो ordinance का मतलब क्या होता है? देखो ordinance की है एक extra legislative power. Okay, मैं पहला साइड होता हूँ. Ordinance की है एक extra legislative power दी गई है. Extra legislative power किन्हों दी गई है? ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ. ਕਿਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਆਰਗਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ, ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕੋ. ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ. ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ. ਰਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ which of the following regarding promulgation of ordinance are correct? President can promulgate ordinance which are of temporary duration. Okay, ordinance promulgated by the president has to be ratified by parliament within 6 weeks of its reassembly. Okay, so which of the following statement is correct? So Sachin is saying C, Dupinder Anu is saying both are correct, Raleigh is saying both, Sakshi is saying C both, Geet is saying, Avneet is saying okay, Yashu Verma is saying C. तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. Both of the things are correct answer. So what is the maximum duration of the ordinance? Ordinance ਦੀ maximum duration ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Can you guys tell me the maximum duration ordinance ਦੀ? What is the maximum duration? This is important. Maximum duration. What is the maximum duration?
Oh, that's right. Raleigh is saying 6 months and 6 weeks. Sachin is saying article 1, 2, 3. Radhika is saying 6 months, 6 weeks. Dupinder is saying 6 months. Gurpinder 6 months. Avneet 6 months and 6 weeks. Geet 6 months and 6 weeks. Okay. 6 months and 6 weeks. So देखो 6 महीने ਹੁੰਦਾ है ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓਕੇ ਸੋ 6 ਲੈਟਸ ਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਸੌਰੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਊਸਸ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 weeks ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 6 months and 6 weeks so this was good okay ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਬਿਲਸ which needs to be recommended by the president before its introduction kede bill hai question for you kede bill hai ji okay Rakhi is saying money bill and okay that's right Sakshi is saying money bill and article 3 this is something good so some of you have told me money bill so sirf money bill di gall na karo money bill de naal one more bill is there which is article 3 that is states the reorganization internal boundary adjustment उस वास्ते भी प्रेसिडेंट दी रिकमेंडेशन लेनी पैंदी बट नॉट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल याद रखियो यही ट्रिकी क्वेश्चंस होंदे ओके सो द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द preamble to the Indian constitution by we'll make it fast the term secular was added in the Indian preamble to the Indian constitution आज थोड़ा फास्ट करांगे हम जेडे क्वेश्चंस है पेंडिंग अपने कोले विल गो फास्ट ओके सो बेटर बी प्रिपेयर्ड इट इज जस्ट लाइक कि हुन AK47 थोड़े ते चलाई जा रही है फटाफट The term secular was added in the preamble to the Indian Constitution by ਕਿਹੜੀ amendment ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਉਸ amendment ਨਾਲ secular ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ which other words were added in the Indian Constitution by 42nd Amendment Act वो 42nd ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ so 42nd Amendment is the right answer ਲੇਕਿਨ 42nd Amendment ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ words add ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ is my question very fast so 42nd Amendment is the right answer we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular okay secular and then democratic republic that's right social integrity and secular these three words were added to the Indian preamble by 42nd Amendment okay next with regard to panel of chairpersons of Lok Sabha which of the following statements are correct panel of chairpersons da gal kar rahe hain assi panel of chairpersons di so it is drawn from the ruling party only chairpersons ਜਿਹੜੇ speaker और deputy speaker ਦੀ absence ਚ ਫਿਰ chair ਕਰਦੇ हैं ਹਾਂਜੀ panel of chairpersons is drawn from the ruling party only no panel of chairpersons is nominated by the different political parties and appointed by the speaker and the speaker of the Lok Sabha ਹਾਂਜੀ guys what is the right answer tell me panel of chairpersons consists of 10 members and one of them presides over the house when both speaker and deputy speaker yeah this is only the right answer okay so which is 3 ये दोनों गलत हैं थोड़े I hope it is clear to you next which of the following is not a fundamental right इनका जो केड़ा fundamental right नहीं है right to equality fundamental right है हाँ जी है right to property है fundamental right जब constitution बने उधर right to property was a fundamental right but right now it is not a fundamental right to freedom a fundamental right to constitutional immunity yes so 14 भी है 19 भी है ਤੇ 32 ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 31 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 31 ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਔਰ ਅ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਆਲਰਾਈਟ ਗੁੱਡ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਸਟ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ amazing you guys are amazing chalo which is the source of political power in India political power in India source ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਨਲਾਈਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ
हिंदुस्तान दे विच ऐसा नहीं है, इट्स द वी द पीपल जेडे सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कैन यू प्लीज टेल मी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेट ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केड़ी डेट नू एनैक्ट होया ते केड़ी नू कमेंस होया? डेट ऑफ अडॉप्शन आई मीन, डेट ऑफ अडॉप्शन प्लस डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये है 26 नवंबर 1949, ये है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय किदां? सिंपल मेजोरिटी नाल, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नाल, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग, या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। केड़ा, व्हाट इज द राइट आंसर जी? What is the right answer? So see, Indian Parliament can rename or redefine the boundary of a state. A article 3 and article 3 ਦੀ introduction ਲਈ president ਦੀ recommendation required ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ important ਹੈ। Now it requires just simple majority, though this is amendment to the constitution, but constitution ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ amend ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, simple majority, then special majority with ratification of half of the states। Special majority and special majority with ratification of the half of the states would fall under the category of 368। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, simple majority ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ provisions of the constitution can be amended, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। So right answer is simple majority। simple majority, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜੋ ਤਗੜੇ, okay। नाल ही फटाफट डिलीट, ये बड़ा वधिया प्रोविजन है टेक्नोलॉजी, नाल ही डिलीट। एनी हाउ, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल? इन्हां चों मनी बिल दी डेफिनेशन किहड़ी चीज फॉल नहीं करदी है जी? अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन any financial bill as per requirement of article 117 या appropriation of money out of the consolidated fund of India। so money bill ਦੇ certain criterias ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ money bill ਕਹਿੰਦੇ ਆ। you need to learn that, we're not going to discuss that in the class। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸੋ, ਪਾਰਟ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਪਾਰਟ, then tell me the article, then tell me the amendment, then tell me the number, then tell me ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, then tell me the recommendations ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। वन बाय वन शुरू हो जाओ फटाफट। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੈ ਜੀ? वेरी फास्ट, जल्दी, विच पार्ट? पार्ट 4, जल्दी बोलो। ए, विच आर्टिकल? 51 ए, तुसी मैनूं दसोगे अगे, आई एम नॉट गोइंग टू राइट। केड़ी कमेटी सी? विच कमेटी रिकमेंडेड द सेम? दैट्स राइट, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਤਾ। 11 फंडामेंटल ओरिजिनली 10 ਸੀਗੀਆਂ, बट विद 86th अमेंडमेंट 11th वाज एडेड, जिन्हें एजुकेशन ਨੂੰ फंडामेंटल राइट बनाया। सो पार्ट 4A 51A, दैट इज राइट, पार्ट 4A। स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी गुड, स्वर्ण सिंह कमेटी है जी, ये भी गल ठीक है। अमेंडमेंट दसो मैनू, टेल मी द अमेंडमेंट, टेल मी द अमेंडमेंट। अरे स्वर्ण सिंह कमेटी सारे दस रहे हो, टेल मी द अमेंडमेंट। सराखी सिंह 42nd अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी, विच अमेंडमेंट जी? दुपिंदर 51 ने 86 ने एजुकेशन ऐड किया, दैट्स राइट सचिन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, फाइन, गुड गुड गाइस, गुड। सो इस दिन आज दी क्लास ओवर है, मैं थोनू कल फिर मिलूंगा 11 बजे और उस तो बाद 1 बजे विल मीट अगेन। सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ द लाइव मैराथन, 16 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट थोनू फ्रीडम दिवान ली किस चीज तो? थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट तो। दैट इज द फोकस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, ओके। सो माय सिंसियर एडवाइस टू यू, जे बाजार अंब लैन गए हो तो जरूरी नहीं है तुसी बिना चेक कीते अंब लेने। 2 रेड़ियां बेच रही अंब, एक गलिया सड़ा वाला बेच रही है और एक वधिया। जे तुसी पैसे खर्चनी है, गो फॉर समथिंग विच इज वर्थ ईटिंग, यू शुड relish that, you should not regret that। so इस दे नाल आज दी क्लास थोड़ी ओवर होंदी है। फॉर नाउ दिस इज अगेन पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज 3000 दी है। इफ यू अप्लाई कोड LP अभिनव तो थोनू इत्थे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस, बाय बाय।